Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and a very good evening to all my beloved students out there. Right, okay, so again we meet in our series of class, right? Okay, so with me today, we are now in our class. We have Cikgu Wawa, Cikgu Wawa from Kolej Matrikulasi Pahang. Okay, and she will soon join us, for our class today. Alright, so what we're going to discuss, my beloved students, we are going to go through, tips for you to prepare yourself, for your coming Pspm, alright, and also a few questions, right, in order you to gain better understanding, and ready yourself for Pspm. Alright, so before we start, teacher would like to recite Al-Fatihah, together we recite Al-Fatihah, so that our class this evening, diberkati Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, so hi Cikgu Wawa. Hi. Hi, Assalamualaikum Cikgu Wawa. Okay, so thank you for joining, and together with me, in our class tonight. Okay, so hoping this evening class, teacher hope that if you have any question, right, or anything you want to ask, you may leave anything on the chat comment, right, and we both of us will try to answer and try to fulfill whatever you ask. Alright, okay, Cikgu Wawa, teacher invite Cikgu Wawa to give sepatah dua kata before we proceed with our class. Cikgu Wawa from Kolej Matrikulasi Pahang. Cikgu Hello, Wawa. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Faizah sebab invite saya ke dalam channel Cikgu Faizah. Okay, so minta maaf kat belakang tu saya tak kerti nak tukar-tukar background macam mana. So ni first time saya untuk bersiaran langsung. Tak apa, ruang penambahbaikan akan berada lah selepas ini. Okay, so first kali saya perkenalkan diri sikit. Saya Miss Wawa, Miss Wahidah Zakaria, panggil saya Miss Wawa saja. Saya mengajar subjek Biologi. So masuk tahun ini, end of last month adalah saya punya anniversary lah. Bekerja di KM-PH, Kolej Matrikulasi Pahang selama 11 tahun. Dan saya walaupun 11 tahun, saya dengan pengalaman yang saya ada, dan saya mohon tunjuk ajar juga daripada senior-senior, dan apa yang pengalaman yang saya ada ni, saya harap boleh membantu, di mana melalui platform ini saya boleh membantu pelajar untuk skor dalam paper Biologi SB015 lah. Saya ada sedikit pengalaman lah, nak kata makin paper tu adalah. Dan konten saya insyaAllah saya akan kongsi dengan pelajar. Dan kita kena beradaptasi dengan cara pembelajaran secara digital. Sebagaimana lecturer boleh mengadaptasi pengajaran secara digital, jadi pelajar kena mengadaptasi dengan pembelajaran secara digital. So masa yang ada ni kita akan fokus dan kita akan pecut lah, sebelum Pspm pada 11 hari bulan ni. Itu sahaja. Thank you Cikgu Wawa. 12.
Sorry. Ya? 12 dah. 12. 12. 12. Tadi dalam banner pun Cikgu Faizah tersilap sorry okey. So it's hari Selasa 12 hari bulan. Okey. Okay. Alright, so I think we better start Cikgu Wawa. Okay, because we have a lot of things kita nak share dengan student, especially nanti regarding discussion about question. Okay Wawa So Cikgu Wawa, I think Cikgu, so let me start my first part. Okay, so my first part is sharing about tips. Okay, Cikgu Wawa okay, Cikgu, I will share tips untuk you all try to avoid. Okay, right? So dalam examination Cikgu Wawa, betul kan, kita ni mesti dalam peperangan you must have a strategy. Okay, kamu mesti ada strategi dan teknik untuk score, right? So actually you all dah complete 10 chapter. Okay, and you already complete all your tasks and all your UPS and all your practical tests. Everything, Alhamdulillah, 60% is already in your hand, right? Okay, most of the students, okay, congratulations, you dah gain A for that 60%. So, kamu ada lagi another 40% to complete your task, right? So, apa yang teacher, both of us nak share malam ini, okay, is actually about the tips, the techniques. So how you can score, okay, susun strategi. Okay, after that, as you all know, whatever in our life, okay, in order to be a better person, we have to practice by doing. Alright? So Cikgu Wawa, so shall we start? Okay. So teacher would like to, first of all, teacher would like to welcome to all my beloved students, okay, for your in our intensive revision biology SB015, okay, in order for you to prepare for your Pspm 2021, okay. So if just now Cikgu Wawa, okay, already introduced herself, okay, and myself is Cikgu Faizah. Okay, dan if teacher, okay, both of us ask you, okay, are you ready for your exam? Right? Okay, whatever it is, whatever it takes, right? Jadikan the new year ini adalah hadiah paling mahal buat kamu, right? Okay, Cikgu believe that you all memang fighting. Nak balik, tak balik, all the COVID, okay? Right? But whatever it is, okay, you all pun, most of you dah sampai college, right? Slowly you have to go for it. Okay? So exam alert, Sebelum tu teacher Wawa, teacher Faizah nak berpantun lah sikit kan? Sonok-sonok. Dah lama tak pantun ni. Okay, berderap seiring berjalan pulang, mawar disisip hiasan sidara. Remaja kini berpribadi cermelang, menjadi tunjang aspirasi negara. Okay, kenapa cikgu mulakan dengan ini all my dear students? So that teacher nak you all realize, okay, kamu ni adalah future generation. Okay, so let's get ready and score A for SB015. Okay, so let's proceed. Okay, jadi I think you, since your when the exam is bila peperiksaan menjelma je kelas so this is your preparation persediaan calon. Okay, sorry lah my dear student ejaan tadi. Okay, so sebelum peperiksaan, this is what you need to have. Okay, you need to study, tak boleh deny Okay, belajar and buat latihan semua topik, tak kira lah sama ada secara kendiri ataupun buat secara dalam kumpulan. Alright? Okay, itu satu. Okay, yang kedua, okay, try to work out all the question tahun-tahun lepas. Ini juga tips. Okay, so soalan-soalan lepas ini adalah soalan-soalan yang telah diuji kepada senior kamu. Right? Okay, and they already have their result based on this past year's question. So, kalau my student realize, teacher akan always emphasize
Okay, whatever when you want to enhance your understanding or your concept, teacher always akan go with a few past years question. Okay. Alright, so faham. Biasa ya kelas okay. And then you must memorize. And after that, simpan dia dalam long term memory. Okay, and teacher nak beritahu. Okay, I think teacher Wawa pun agree. Skill we are not mastered in a day. Dalam satu hari, tak mampu. Kamu kena practice by doing. Okay? Okay. So this is actually cikgu suka tunjuk kat kamu. Why? Supaya kamu rasa actually aku tinggal lagi 40% saja lagi wajaran yang aku nak ready untuk Pspm 1. 60% you dah complete dah. Right? 40% je lagi. So why not go for it? Right? Okay, so this is the JPU Pspm 1. Teacher akan ulang-ulang tunjuk pada kamu supaya kamu boleh susun strategi for this for your exam. Alright, okay. So this is what I think Cikgu Wawa pun setuju dengan teacher kan? Okay, lecture, reading, okay, the triangle. Right, lagi ke bawah lagi besar kan? Okay, so kamu tengok kat situ, practice by doing is actually 75%. Nah, that is what teacher nak you buat. Dapat soalan cuba and refer to the your lecturer or whatever source your source untuk you confirm your answer. Okay, so that is what teacher nak. Kamu tahu I believe that in you. Okay, you can achieve. Right? So, this is again teacher sebut. What is exam technique? Okay, exam technique is now kamu nak increase the mark you get in the exam. Okay, itu satu Jadi kena tahu teknik. Right? Okay, and then kamu mesti able to identify what is required in an answer. Okay, and then after that, bila dah dapat kertas soalan nanti, okay, slowly you targeting your answer. Because kamu ada 9 soalan based on topik. Semua topik keluar. Right? So, make sure learning how to answer question the way the examiner intended them to be answered. Okay, this is yang cikgu kata teknik. Tips and techniques. Okay, so the golden rules-nya ialah make sure your answer are clearly written. Macam Cikgu Wawa sebut tadi. Okay, Cikgu Wawa, cikgu pun we have an experience marking your seniors paper. Okay, so make sure your handwriting can be clearly written. Okay, then you kena making a point. And make sure you understand kelas kalau 1 markah, 2 markah, 3 markah, itu lebih kepada structure question. Okay, but more than 3, 4, 5, 6, 7, okay, itu dah dianggap short essay. Okay, because kalau kamu tengok our format, okay, is soalan kamu nanti ialah campuran soalan, structure and essay. Okay, so kamu ada 2 jam. Okay, and kamu nak target untuk 80 markah. Okay, so satu ingatan cikgu rasa semalam cikgu sebut, hari sebut lagi kalau boleh nanti beli pen biru. Okay, that is the best pen. Okay, atau worst kan tu tak ada biru, hitam pun boleh, tapi the best is biru. Sebab tu cikgu highlightkan biru. Okay, alright. Okay, next. Sebelum cikgu serahkan we discuss a few question for chapter 4. Okay, this evening, teacher would like to share one technique, what we call as a, where student always confused. Okay, teacher ambil chapter 2, differentiate the structure, okay, between animal and plant cell. Okay, so kalau tengok kat sini, this is the tip, okay, sound easy, macam senang je kan? Okay, macam senang, tapi, okay, you have to remember, my dear students, okay, look like simple. Kejap okay, macam senang. Okay, tapi apa yang menyebabkan kadang-kadang student selalu buat kesalahan? Okay, so it is the way how you answer this question. Okay, so this is okay, so teacher
Okay, the slide is running. Okay, so this is the mistake that always done by the student. Okay, the mistake that always done by the student. So, what is the best? Okay, what is the best way to answer it, class? Okay, actually for differentiation question, you need to write in paragraph. Okay, so no table form, class. No table form. Salah. Okay, one paragraph, one paragraph, one differences. Okay, advisable to you written in different paragraph and use proper conjunction word. Okay, macam apa Cikgu Wawa? Contohnya seperti while, whereas, contoh, okay. Plant cell have chloroplast that present in photos, while in animal cell there is no chloroplast. Okay, one example, okay. Another example yang correct is plant cell have rigid tu kalau tak tulis pun tak apa, tapi the most important is having a cellulose cell wall. Whereas or while in animal cell there is no ataupun does not have any cell wall. Okay. Cikgu Faizah, saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Okay, silakan Cikgu Wawa. Okay. Bila soalan come to differentiate, so apa yang kita differentiate tu dia mesti tally. Maksud kata kalau differentiate between cell wall mesti dengan cell wall. Tak boleh cell wall tapi dengan centriole. Macam tu. Dia tak boleh. Dia kena tally benda yang dibezakan tu. Yes, you are totally correct. Teacher Wawa, betul. Okay, itu adalah satu lagi tip yang kamu perlu avoid. Okay, contoh tadi cikgu I think my slide dia auto play. Sebab tu dia keep on right. Okay, so take the advice from Cikgu Wawa just now. Okay, make sure whatever yang you differentiate must setara. Tally tu setara dengan the characteristic between the two cells. Okay, so that is my tip for our this evening class. Okay, so tadi Cikgu Wawa betul kan Cikgu Wawa? Okay, when answering question which is the start word is compare, okay, or differentiate. No in table form. No teacher kata okay. Menjadi kesalahan kalau kamu jawab dalam table. No. Okay. Right. Okay. So yes. I think they are during SPM also they practice this. Yeah, they practice the same technique. Okay, when answering differentiation question, okay, they are not allowed to answer in table form. Okay, so it also still apply in matriculation. So please remember that, all my dear students. Okay, so I think I have done my part. So now let's proceed and teacher serahkan pada Cikgu Wawa untuk continue. Okay, sebab cikgu sebut tadi kelas in order to enhance your concept, you must practice by doing. Okay, so cikgu akan stop sharing. Okay, and teacher invite Cikgu Wawa untuk continue. Okay, so Cikgu Wawa now. Akak saya boleh present screen? Boleh. Okay, silakan. Macam mana nak present screen Okay, Cikgu Wawa try to press button share screen. Can you see the button share screen? Nampak tak? Wait, belum lagi. Sekejap. Okay, so far belum lagi Cikgu Wawa. Tak, button share screen. Button share screen. Dia ada dekat tepi ni mic cam tu. Ya. Yes. Ni. Okay. So Cikgu Wawa, wait Cikgu Wawa Okay, so wait, I will
Okay, if I share the screen, then Cikgu Wawa present. Is it okay? Boleh, boleh. Okay, alright. So, kejap ya, apa ni? All my students we are focus apa ni? Ada technical sikit kat sini. Okay. Okay, so apa discussion kita malam ni, Cikgu Wawa? Tentang tajuk genetic inheritance. Okay. So, my students so get ready. Malam ini Cikgu Wawa nak share the topics of genetic inheritance. Okay. Saya akan pilih 3 soalan saja. Okay, right. So, okay, apa ni? Cuba Cikgu Wawa brief sekejap while I'm preparing the... So, saya akan pilih 3... Hello Cikgu Wawa, okay, yes. Okay. Akak boleh allow saya untuk share screen tak? Tak boleh? Because I think, okay, try to open your screen. Open screen. I mean you, Cikgu Wawa dah open tak your app? You if you open your app, then I can add you on the screen. Open app tu kat mana? You open your app. That means Teacher Wawa nak guna apa? App apa? Stream yard. No, I mean your apa tu? Presentation. Okay, so Cikgu Wawa having a technical in term of line. Okay, so teacher proceed the class while waiting for her. Okay, to join again our class. Okay, so malam ni kita nak cuba jawab soalan chapter 4. Okay, genetic inheritance, right? And okay, when teacher mention about genetic inheritance, okay, tak lain tak bukan your mind will akan remember about Mendel. Okay, teacher akan beri sebut saja genetic inheritance. Actually, we are focusing on what Mendel shows ataupun Mendel, the law of Mendel. Okay. Okay, so we see. Okay, Cikgu Wawa, I will share the screen and you can proceed with the sharing. Okay, can you hear me, Cikgu Wawa? I think, can you hear me, Cikgu Wawa? Hello, Cikgu Wawa, okay. I think Cikgu Wawa facing I can't hear you, Cikgu Wawa. Cikgu Wawa, I can't hear you. Alright, so tak apa kelas, kita just continue. Okay, so our intention is nak discuss the question about genetic inheritance. Okay, so let's start our discussion. Okay, so allow me to share the screen. Okay. Okay, so let's ready with the okay, right. So I hope everyone can see my slide here. Okay, so let's discuss. Okay, this topic of genetic inheritance is actually okay, we discuss about the concept of. Okay, Cikgu Wawa. Okay, yeah, can you see my yeah. Boleh. Okay. Boleh. Okay. So, sini, Kak Faiza boleh bawakan tu pergi ke tepi sikit tak? Alright, wait kejap. Okay, so, class, one of the strategi saya ni pun dulu pelajar matriculation juga.
Okay, saya dari KMPP. So antara strategi saya pun kadang-kadang ada banyak benda nak kejar ya di hujung-hujung waktu macam ni. Ada banyak topik nak kejar. So saya ada satu strategi yang nak ajar kamu di waktu hujung-hujung waktu ni kan. Macam mana kita nak study sedangkan banyak soalan yang kita belum habis lagi. Okay, dengar tak? Yes, dengar Cikgu Wawa. Okay. So, Yes, very clear. Okay, antara strategi yang saya buat di end of the, orang kata apa, betul-betul nak exam dan saya banyak lagi soalan saya nak go through. Apa yang saya buat, okay, selain daripada saya dah buat soalan, lepas tu saya ambil, saya check dengan answer scheme daripada lecturer. Satu daripadanya adalah saya suka kaji soalan tu dan saya suka kaji macam mana cara jawapan itu. Okay, sebab apa saya tak ada masa nak jawab, nak set masa pula, lepas tu nak marking satu-satu pula kan. So saya lebih suka memahami lebih soalan itu dan tengok strategi jawapan dia macam mana. Okay, so saya akan ajar awak, okay, strategi kita nak faham soalan. Okay, yang kedua saya akan ajar strategi menjawab itu sendiri ya. Sebab apa, kalau kita dah baca banyak sangat, kita dah study banyak sangat tapi strategi kita menjawab tak betul, so dia agak senang untuk hilang markah lah. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan, saya akan pilih 3 soalan. Soalan yang pertama, macam mana kita nak kenal soalan itu adalah Mendel's dihybrid. Okey, Mendel's monohybrid, senang je ya. Yang Mendel's dihybrid ni agak complicated sikit sebab dihybrid Mendel biasanya kita confuse. Adakah dihybrid Mendel tu, adakah dia linked gene ataupun tidak? Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, kita tengok contoh soalan ini. Okay, ini adalah soalan, okay, nombor 1, genetic is a branch of biology concerning heredity and variation. It involves the study of the, okay, apa ni dekat ujung ni tak nampak. Okay, of the characteristic of individual, their offspring of the population within which organism live. Okay, soalan pertama ni adalah soalan definition. Ya, soalan bagi maksud. Okay, of what is meant by gene. Okay, so gene, okay, dia ada satu markah saja ya, one mark given only. So kita tak payahlah tulis banyak-banyak ya, kita hafal satu saja, the meaning of gene. Okay, saya suka ambil, kamu boleh pilih antara satu ni. Saya pilih yang kedua sebab yang kedua ni senang untuk ingat. Okay, for example, okay, a gene is the unit of heredity which is transferred, okay, from parent to offspring and contain information about specific trait of the offspring. Okay, kalau bila kita study, kita kena pecahkan definition ini kepada beberapa pecahan supaya kita lebih mudah ingat. Okay, saya ambil point yang kedua. Saya ambil jawapan yang kedua. Okay, so unit of heredity. Okay, so ini satu point. Maksud saya satu pecahan. Okay, unit of heredity, kita pecahkan dia. Okay, which is transferred from parent to offspring. Okay, ini pula satu pecahan. Maksud kata kita bracketkan dia. Okay, unit of heredity maksudnya unit asas pewarisan. Okay, unit asas pewarisan. Ya, heredity maksudnya pewarisan lah. Ya, unit of heredity. Kita macam kita ambil ini sebagai satu kata apa, keyword. Okay, transferred from parent to offspring, another keyword. Okay, dipindahkan daripada ibu bapa kepada anak. Okay, keyword yang kedua. Dan yang ketiga, keyword yang ketiga, okay, contain information about specific trait of the offspring. Maksudnya, unit asas tadi dipindahkan daripada, okay, parent to offspring. Okay, keyword yang ketiga, benda ini ya, it contain information about specific trait. Okay, maksudnya dia mengandungi bahan maklumat genetik tentang sesuatu ciri, ya, specific trait. So bila awak study tentang definition, awak tekankan dia punya keywords. Boleh faham? Okay, saya pasti awak akan baca semua benda ni kan. So teknik di sini saya nak awak pecahkan dia punya keyword. Okay, boleh faham? So the meaning of gene, okay, saya choose untuk definition yang kedua lah. Okay, so in this answer you ada 3, okay,
choices, 3 pilihan untuk definition. So mana-mana awak tulis, kami akan bagi 1 markah lah. So tak payah tulis panjang-panjang. So definition only 1 mark. Alright. Next, B, state one reason why Mendel chooses P plant for his experiment. So nampak tak? 1 mark saja. Okay, so jangan bagi lebih lah. Okay, biasanya ada beberapa year yang pemeriksa dia utarakan soal wrong cancer right. Ya. Wrong cancer right ni whereby you give more than one answer. Okay, then we have to consider only the first one, okay, as the answer. If you give the wrong answer, the first answer is wrong answer, we will not consider the second, the third one. Okay, so you have to give one only answer. Okay, bagi satu je jawapannya. Jangan awak rajin sangat pergi bagi 2, 3, 4. Tak nak, ya. Sebab dia state kat situ, dia minta one reason sahaja. Okay, boleh faham? One reason only. So why Mendel choose pea plant? Because the pea plant is easy to grow. Okay, short life cycle. Okay, dia hidup 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan kan. Okay, kita boleh tanam dah yang lain untuk tengok result kan. Okay, tak perlu tunggu bertahun-tahun untuk lihat result. Ya, that's why Mendel choose pea plant. Okay, boleh faham? Alright, next. Seterusnya soalan C. Okay, boleh naik atas sikit Kak? Okay, atas sikit. Okay, soalan C. Okay, Fred and Molly appear to be normal phenotype by their daughter. Okay, soalan macam ni ya. Dan dia cakap kat sini juga, the daughter Sally was born with cystic fibrosis. Okay, the cystic fibrosis ni is a type of trait lah ya, satu ciri, satu penyakit. Okay, di mana dia kata this condition, keadaan ini, okay, are controlled by recessive homozygous, okay, small a, okay, homozygous recessive, maksudnya huruf kecil, okay, and it is allele is autosomal, bermaksud this allele are located on the autosome chromosome. Okay, kalau tengok soalan kat sini, dia hanya bincangkan satu karakteristik. Therefore, this is a type of monohybrid Mendel. Okay, monohybrid Mendel. Okay, sebab apa? Sebab dia kata it is located on autosomal chromosome. Okay, dia tak cakap berada pada linked genes ke, dia tak cakap located on sex chromosome ke. So this is similar to the Mendel's punya experiment. Okay, whereby related to monohybrid inheritance. Okay, so dia hanya uji satu karakteristik. Therefore, okay, untuk question. Okay, question kat sini. Okay, draw a genetic diagram to show genotypic and phenotypic ratio. So tengok sini ada 4 marks. Okay, ada 4 markah. Okay, banyak tu 4 markah. So apa yang awak kena buat? Fahamkan soalan. Soalan minta draw a genetic diagram. Okay, jangan confuse dengan meiotic diagram. Okay, meiotic diagram dalam chapter 7. Kan, kita nak lukis pasal non-disjunction, itu adalah meiotic diagram. Di sini genetic diagram dekat chapter 4. Okay, chapter 4. Okay, so begin to the cross between Fred and Molly. Bila Fred dengan Molly kahwin kan. So the parent, okay, macam mana kita nak tulis genetic diagram ni? Kita kena tahu anak dia Sally ni adalah homozygous recessive. Okay, so kita boleh tulis dulu, okay, dia punya offspring iaitu yang mana Sally ini dia ada penyakit cystic fibrosis. Okay, saya tak boleh conteng kat sini tau. Tapi bila saya cakap ni, awak fokuskan kepada anak yang mempunyai penyakit cystic fibrosis. Okay, A kecil ni. Okay, macam mana kita nak construct a complete genetic diagram? Okay, macam mana kita nak bina satu genetic diagram yang complete? Okay, so we start at the cystic fibrosis individu iaitu Sally, which her genetic condition is homozygous recessive. So A kecil. Okay, so cystic fibrosis individu. Okay, so individu ni A kecil. Maksudnya, okay, Fred dengan Molly, mak dengan ayah ni, of course, each of them will contribute a single recessive allele to Sally. Okay, maksudnya Sally ni yang ada cystic fibrosis ni, dia ni terhasil daripada gabungan
okay, the fusion of gamete that contribute by each of her parent. Okay, so tunjuk kat sini A kecil, okay, daripada Fred, okay, dan A kecil daripada Molly. Okay, so these two akan fuse and then akan produce Sally, which has cystic fibrosis. Boleh faham? Okay, so sekarang ni kita nak completekan balik dia punya genetic diagram. Kita kena tahu dia dah state dalam soalan Fred dan Molly adalah normal phenotype. Okay, Fred and Molly adalah normal phenotype. Therefore, their genotype will be heterozygous. They are carrier for the cystic fibrosis allele. Okay, sebab apa? They appear normal. Okay, dia orang ni tak sakit. Fred and Molly ni tak sakit. They appear normal, but they have Sally, okay, anak dia, daughter dia, with cystic fibrosis, with recessive homozygous. Boleh faham? Okay, then bila kita dah determine, okay, the genotype of Fred and Molly, which they are carrier, okay, therefore kita boleh turunkan gamete contribute by Fred, which are gamete A besar, capital A, dan juga small a. Okay, same goes to Molly. Molly also will contribute two types of gamete, which are capital A, dominant allele, okay, dominant allele, and also recessive allele. This is from Molly. Okay, boleh faham? Okay, and lepas tu awak kena completekan this genetic diagram, whereby awak kena completekan each of gamete contributed by Fred have possibility to fertilize with gamete contributed by Molly. Okay, maksudnya setiap gamet daripada Fred ada orang kata apa, tendensi ataupun kita kata ada chance yang sama untuk fertilize dengan gamet contributed by Molly. Boleh faham? So, once they are fertilized, bila dah fertilize, so kita buatlah ni kan, kita buat silang ni. So, it give rise to the F1 offspring genotype. Okay, then awak boleh tulis kat sini lah, kat bawah at the end, genotypic ratio and phenotypic ratio. Okay, from this genetic diagram. So, awak kena buat benda ni sampai habis. Faham tak maksud saya? Maksudnya, awak jangan buat benda separuh jalan. Awak kena start daripada parent, gametes, F1 genotype, lepas tu dapatkan genotypic ratio dan dapatkan phenotypic ratio. Awak kena buat benda tu daripada awal sampai habis. Jangan buat separuh jalan saja. Walaupun soalan tu soalan tu tak minta. Let's say dia kata draw a genetic diagram je. Okay, so kita buat benda tu sampai habis. Boleh faham? Okay, jangan buat benda separuh jalan. Okay, ada benda yang di sini juga yang saya nak tambah adalah between parent, awak mesti ada simbol X. Okay, dalam gambar rajah ni, okay, yang teacher tunjuk ni, teacher lupa nak tulis kat sini, adalah simbol X. Okay, between Fred and Molly, ada simbol X, maksudnya crosses ataupun kita kata they are breeded. Dia orang kahwin. Nikah, faham? Gitu. Okay, so perkara number 2 yang awak kena tahu juga dalam genetic diagram, untuk setiap gametes, it must be circle. Okay, gamete ni dia mesti circle. Boleh faham? Okay. Boleh faham? Saya harap awak faham lah ya. Genetic diagram yang boleh dapat markah. Okay, bermula dengan parent, berakhir dengan phenotypic ratio. Okay, dan between the parent mesti ada X, tanda simbol cross, dan gamete mesti circle. Okay, boleh faham? Teacher, apa maksud allele is autosomal? Okay, allele is autosomal means the allele, okay, is located on the autosome chromosome. Maksudnya, kalau awak masih ingat, kita belajar karyotype kan? Karyotype, semua susunan kromosom nombor 1 sampailah nombor 23. Okay, nombor 1 sampai 22 kita panggil autosom. Yang nombor 23 kita panggil sex kromosom. X dan Y bagi male, XX bagi female. Okay, kalau dia berlawan dengan autosom ni, kita panggil sex kromosom lah. Ya, autosom ni adalah kromosom yang tidak menentukan jantina. Okay, dia adalah other than sex kromosom.
chromosome other than sex chromosome. Boleh faham? Okay. Boleh Okay, Cikgu okay, Faizah cikgu. punya explanation untuk Ya. autosomal. Okay. Yes, yes, yes. Yeah, yes. Okay. So kita boleh You are proceed correct, next Cikgu Wawa. question. Okay, saya nak ingatkan awak satu lagi. Okay, for example, masa kita belajar tentang tentang apa nama tu? Tentang albinism. Okay, penyakit albinism, genetic inheritance, penyakit keturunan albinism. Albinism is whereby they are allele located on autosome chromosome. But bila kita bincangkan tentang apa nama ni, tentang sex linked gene, okay, penyakit yang terangkai seperti hemofilia, seperti colorblind, okay, all these are allele that located on sex chromosome X linked allele. Boleh faham? Okay, alright. Next, jom kita sambung untuk soalan seterusnya. Okay, this is soalan macam ni. Macam mana kita nak tackle pula soalan ni? Okay, soalan D. The mutant fruit fly have black body and pupil wing are both recessive allele. Okay, saya tak nampak tepi tu Kak. Apa dia For what? Yang ada turun sikit boleh Kak? Turun sikit. Okay, sorry. Tak nampak ada logo tu kan? Oh, okay. logo, okay. So flies with black body and pupil wings phenotype were crossed with heterozygous flies with grey body and long wings. Okay, so soalan tu kita kena faham dulu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dia, kita kena faham dulu statement dekat atas. Okay, so the mutant fruit fly have black body and pupil wing. Okay, dekat bawah dia kata pula grey body dan long wing. This means that, okay, ini bermaksud this question is discussed about dia bincangkan tentang two characters. The first character is the body color. Okay, the first character is the body color. Second character is the wings. Boleh faham? Okay, number one is the body color, okay, which is black. Okay, second is dia kata body color grey, betul tak? Okay, dan untuk wing tadi pupil dan juga long wing. Boleh faham? Okay, so there are two characters discussed here. So whereby bila dua karakter, kita kena tengok pula setiap karakter will represent two traits. Okay, the first trait is black, the second trait is grey. So which is the dominant, which is the normal? Okay, black ke grey? Okay, pupil ke long? Betul tak? Okay, so dekat sini, okay, kamu kena faham perkataan mutant. Okay, mutant. Okay, mutant means sesuatu yang recessive. Okay, lawan kepada perkataan mutant adalah wild ataupun normal. Okay, Cikgu Faizah boleh highlightkan perkataan mutant. Okay, mutant di situ. Okay. Mutant, okay. Dia dah bagi tahu kat situ mutant control both by recessive allele. Okay. Recessive allele. Both recessive allele. Okay, nampak tak kat situ? Dia kata both are recessive allele. Okay. Bermaksud lawan kepada black iaitu grey dan juga lawan kepada pupil iaitu long. They are normal. They are controlled by dominant alleles. Faham tak? Grey body and long wing are controlled by dominant allele. Boleh faham? Okay. Soalan dia kat sini ya. Dalam soalan tu juga dia kata the flies with black body and pupil wing phenotype were crossed with heterozygous. Okay? Heterozygous grey body and heterozygous long wings. This means that, okay, ini bermaksud, okay, untuk dapat grey body, dia punya genotype dia mestilah B besar, at least ada satu. Okay? Dan untuk long wing, okay, dia ada P, huruf P besar, at least ada satu. Boleh faham? Okay? Untuk
both recessive allele dekat atas, yang black body dengan pupil wing tu, dia dah state dekat awak. Both recessive allele. So untuk dapat black dan juga pupil wing mestilah B kecil, dan pupil wing mestilah P kecil. Boleh faham? So grey body tadi, since dia dah bagi keyword dekat awak, heterozygous. So awak janganlah tulis homozygous dominant pula untuk grey dengan long wing tu. Untuk grey body dengan long wing, betul tak? Sebab dia dah bagi kat awak keyword heterozygous. Okay? Heterozygous grey body, heterozygous long wing. Boleh faham? Okay. So, okay. Kita kena sambung baca soalan nombor 1 Roman pula. Show the genetic diagram. Tunjukkan satu genetic diagram for the above cross if the gene for body color and wing type located on different chromosome. Okay. Keyword di sini juga adalah located on different chromosome. Ini adalah ciri-ciri bagi Mendel's dihybrid. Okay. Mendel's dihybrid. Ini adalah ciri-ciri bagi Mendel's dihybrid cross. Bukan linked genes. Okay, ya kelas? Awak kena tahu ni, ini bukan linked gene sebab dia kata located on different chromosome. Ya? Okay. Mungkin siapa yang tak pernah tahu benda ni, malam ni baru tahu, kena tahu. Okay, kalau soalan yang linked genes tu biasanya dia takkan macam ni. Linked genes tu biasanya dia akan bagi clue dia yang lain lah. Okay, jom kita buat genetic diagram. Okay, so daripada soalan, okay, parent, mula-mula tulis dulu parent. Kita tulis, tak kisah awak nak letak yang heterozygous for both character tu dekat belah kiri ke ataupun homozygous recessive belah kanan ke, mana-mana satu tak apa. Yang penting nanti dia dapat result dia lah. Tapi saya nasihatkan, better awak tulis benda ni mengikut huruf besar dulu, lepas tu huruf kecil kemudian. Okay, lepas tu dia mesti alphabetical order. Okay, senang kita nak baca. Okay, tak memeningkan kepala pemeriksa. Okay, so di sini, so first parent which they are heterozygous, okay, with a grey body and long wing tadi, okay, and then cross dengan black body and pupil wing, whereby they are both recessive allele, so they are homozygous recessive. Okay, and then so each parent will contribute their gametes. So dekat sini kalau awak nampak, okay, kalau awak nampak heterozygous grey body and heterozygous wing, okay, so genotype dekat sini B besar, B kecil, P besar, P kecil. So the gamete contributed is due to the random assortment. Okay, dihybrid Mendel membincangkan tentang random assortment. Okay, random assortment will cause the what we call variation in the gametes. Okay, linked genes kita akan relate dengan crossing over. Okay, tapi untuk dihybrid Mendel kita relate dengan random assortment. Yeah, so due to the random assortment, each of allele, okay, from different character have possibility to assort with different allele. So B besar boleh assort dengan P besar. Sedangkan dia daripada karakter yang berbeza kan? Pasangan gene yang berbeza kan? So due to random assortment, they can assorted randomly. So B besar dengan P kecil, B kecil dengan P besar dan B kecil dengan P kecil. Boleh faham? Okay, what about the other parent? Okay, parent yang B kecil, B kecil, P kecil, P kecil. So this parent only can contribute one type only for its gamete. Okay, satu jenis gamete saja dia boleh contribute. So it can give rise to the fertilization and kita akan dapat produk F1 generation, F1 offspring. Okay, so F1 offspring ni kita buat dia punya fertilization. Okay, B besar, P besar boleh fertilize dengan B kecil, P kecil. So akan dapatlah offspring dia. Okay, so offspring kat sini, okay, seperti yang ditunjukkan di bawah. Okay, dan bila kita buat phenotypic dan genotypic ratio, kita akan dapat nisbah dia lebih kurang 1:1:1:1.
Okay, dia punya nisbah dia lebih kurang ya, sama ada genotypic ratio ataupun phenotypic ratio dia adalah 1:1:1:1. So kalau dalam soalan tu dia bagi awak 100 offspring. Okay, dia bagi awak 100 offspring. So maybe yang grey body long wing ni adalah mungkin 25 individu. Yang grey body pupil wing mungkin dia 25 juga. Okay. Tiba-tiba dekat black body long wing pula mungkin dia dapat 24. Okay. Dan untuk black body pupil wing mungkin 26. Contoh. Ya, tapi kita masih consider dia sebagai nisbah 1:1:1:1. Itu contoh ya. Dia tak ada satu perbezaan yang sangat ketara. Macam dalam linked genes, dia punya perbezaan dia sangat ketara. Okay. So this, kalau kita tengok kat sini, which offspring, okay, dia ada parental phenotype. Phenotype dia seperti parental. Okay. So kita tengok kat sini, grey body, long wing dan juga black body, pupil wing. Ini kita panggil parental phenotype. Ya. But for grey body, pupil wing, black body and long wing, okay, these are called as recombinant phenotype. Okay. Boleh kelas? Alright. So Cikgu Faizan ada nak tambah tak untuk ini? Ada nak tambah tak, Kak? Okay. I think so far Cikgu Wawa okay. Cikgu Wawa kita ada lebih kurang dalam 7 minit. 7 minit lagi. Okay. Tak apa. 7 minit je lagi Cikgu. Okay. Kalau macam tu. Kalau satu lagi soalan. Okay. Satu lagi soalan. Kita nak tengok macam mana kita nak jawab soalan yang linked genes. Okay. Ada soalan linked genes tak, Kak? Okay. Okay. Ni contoh bagi soalan linked genes. Inilah soalan 2. So soalan linked genes ya. Okey. Kalau nak tackle soalan linked genes pula, kalau tidak diberikan awak clue mengatakan this two genes located on the same chromosome, kita lihat dia punya individual number of offspring that given in the question. Okay, for example di sini kita ada two groups have parental phenotype which they are large number. Okay, they are large number, very large number compared to the recombinant offspring, recombinant phenotype offspring. Okay, 51-48 tu adalah recombinant phenotype offspring. Anak-anak yang mana dia punya ciri-ciri ini hasil gabungan dua parent dia. Okay, so dia punya nilainya terlampau kecil. Okay. Nampak tak? Ini antara satu soalan yang linked genes. Okay. So nampak tak beza dengan yang Mendel's tadi? Mendel's tadi dia hampir-hampir sama kan? Kalau yang ni dia berbeza. Okay. Ini contoh soalan linked genes. Okay. Kalau tengok soalan bawah dia, kita tengok biasanya soalan ni dia minta definition. What is mean? Okay, state the type of inheritance from the above progenies. Give your reason. So this is a type of linked genes inheritance. Why? Because the F2 phenotype ratio is not 1:1:1:1. Ya, kita tak dapat nisbah yang 1:1:1:1 macam Mendel. Cannot ya. Ataupun awak boleh jawab the number of progenies with parental phenotype is higher than number of progenies with recombinant phenotype. Okay, so boleh tengok ke bawah sikit. Okay, what is the genotype of F1 generation? Okay, untuk soalan macam ni, awak ada dua cara untuk buat genetic diagram. Okay, sama ada awak buat gambar rajah yang ada slash ataupun awak buat gambar rajah stick structure macam ni. Okay, what is the genotype of the F1 generation? So, dia adalah heterozygous. Okay, so bila kita tulis, kita kena buat macam ni sebab dia linked genes. Okay, stick ini sebenarnya refer to the chromosome paternal sebelah kiri dan yang H kecil F kecil ni adalah kromosom maternal sebelah kanan. Okay, so awak boleh tulis macam ni ataupun stroke macam ni. Okay, so boleh akak naikkan sikit, saya nak tunjukkan sikit kat you all. Okay, it's okay. Soalan-soalan ni Madam Faizah akan share kemudian. Okay, betul tak Kak? Boleh tak share dalam bentuk PDF ke apa ke budak-budak ni kalau yang nak Okay. Ya. So, cuba tengok kat genetic diagram ni. Okay, ada benda kat sini yang awak boleh tengok ya. So, the gamet ni nanti, okay, gamet yang dapat ni nanti, okay,
gamet ni kalau awak nampak dia ada gamet yang mana gene dia akan berpindah kan, bertukar kan. Okey. So di sini nampak gamet dia H besar, F besar, H besar, F kecil, H kecil, F besar, H kecil, F kecil. Okay, this is from the heterozygous parent kan? Betul tak? Okay, ini daripada parent yang heterozygous. Okay, so punca dekat sini, what cause they to be variation, okay, ataupun kita kata pelbagai jenis gamet. This is due to the crossing over, not the random assortment. Boleh faham tak? Ya. Yeah? So di sini actually ada step crossing over yang kita boleh lukis sebelum itu. Okay, so kalau awak nampak di situ F kecil dengan F besar dekat gamet yang kedua dan ketiga, actually it is the result of crossing over between non-sister chromatids. Okay, therefore dia akan dapat variation macam ni. Okay, boleh faham? Kalau dalam Mendel study, random assortment during metaphase 1. Okay, kalau yang ni crossing over during prophase 1. Okay, so that's all daripada saya. Okay, itu saja Kak Faizah. Okay, ada nak tambah apa-apa ataupun ada soalan? So thank you Cikgu Wawa. So far there is ada satu question from the student Cikgu Wawa Nur Syahira. Nur Syadira ask, kalau tulis parental genotype gamet F1 generation phenotype boleh tak? Maksudnya dia short form. Kalau tulis parental phenotype P gametes, okay, F1 generation phenotype. Okay. Pada saya macam saya tak suka sangat tapi setakat ni tak ada lagi lah ditolak markah ke apa, tapi saya suka awak tulis penuh. Okay, dia membuatkan kita nak bagi pemeriksa tu faham. Maksudnya P tu parental. Yes. Simbol saja kan. Tulis je penuh. G tu gamet. Jadi kan cikgu ada apa ni? Okay, tadi macam cikgu awal, cikgu pun mula-mula kelas kita tadi cikgu dah sebut, you nak make sure your whatever your written on your question paper. Question paper pula. Kertas jawapan kamu, adalah tepat. Kamu bagi sepenuhnya maklumat yang pemeriksa tengok je, wah, pelajar ni memang betul-betul faham lah. Kan cikgu awal kan? Betul, betul. Itu trick and tips dia lah bila kamu dalam kita mungkin kita kena play safe sikit. Kadang-kadang pemeriksa ni ada yang rigid. Ya, betul. Setuju? Memang. Itu antara tips dan trik yang kamu juga kena ingat, bear in mind bila menghadapi peperiksaan ini. Right. Jadi so all my students, cikgu nak ucapkan terima kasih pada Cikgu Wawa daripada Kolej Matrikulasi Pahang di atas perkongsian beliau untuk pengetahuan pelajar semua, chapter 4 ni memang tak cukup sejam. Memang 40 minit memang tak cukup. Right, memang kena sejam setengah atau 2 jam kita betul-betul kamu master konsepnya. Tapi tak apa, macam kata tadi, practice make perfect. So jadikan perbincangan kita pada malam ini sebagai permulaan untuk kamu dapatkan dan polish atau enhance apa saja konsep yang sebelum ini mungkin kamu kurang jelas. Okay? Alright, so Cikgu Wawa, sebelum kita tamat kelas kita ini, ada apa-apa Cikgu Wawa nak pesan pada pelajar kita semua? Ada sikit nak tambah. Silakan Cikgu Wawa. Since banyak benda nak kejar kan, so kita tekankan 4 chapter tadi yang Puan Faizah bagi tahu awal tadi. 4 chapter tadi tu, chapter 4, chapter 7, chapter 8 dan 9 kan. Okay, 4 chapter ni memang betul-betul kena genggam. Okay. Bukan bermaksud chapter lain tu tak payah tengok. Maksudnya chapter 4 ni kena banyak latihan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak sempat sangat, saya suka awak untuk kaji soalan tu dan kaji jawapan dia terus.
kaji soalan dan kaji terus jawapan. Sebab apa? Awak tak ada masa dah nak buka satu-satu, nak set soalan, nak buat, lepas tu nak check pula kan. So tak berapa nak sempat kan. So cara dia adalah awak ambil soalan, kaji terus. Oh soalan macam ni, tengok terus jawapan dia. Itu yang kedua lah. Okay, yang ketiga, hari exam tidur awal, jangan tak bangun pula. Nanti jam, habis yang study tu jam, hilang habis semua, tak boleh jawab juga. Okay, that's all. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Faizah untuk perkongsian akan datang. Okeylah Cikgu Wawa, terima kasih Cikgu Wawa di atas perkongsian. Ini adalah sebab itu cikgu cakap cikgu plan dengan Cikgu Wawa. Okey, jom Cikgu Wawa kita last minute ini, okey, kita buat a few tips and keep on sharing soalan-soalan supaya pelajar tengok saja, oh nak jawab, dapat soalan macam ni, kita jawab begini. Dapat soalan macam ni, kita dapat begini. Alright. Okey, untuk itu kelas kita mungkin kita boleh jemput lagi Cikgu Wawa pada masa akan datang. Okey, sebab lepas ni cikgu akan sentiasa bersiaran dengan beliau sebab kami dalam satu team. Okay, jangan lupa juga subscribe channel Cikgu Wawa. Cikgu Wawa channel, nama Cikgu Wawa apa? Channel saya Biologi sebenarnya. Tapi saya macam terfikir nak tukar kepada sains dan kehidupan. Nanti tengok macam mana lah. Okey. Tengoklah. Biologi setakat ni lah Okay. So you all boleh go to channel Cikgu Wawa juga. Okay, banyak video-video yang telah dikongsikan oleh Cikgu Wawa. So untuk itu kelas from me Cikgu Faizah dan juga from Cikgu Wawa. Okay, jangan jemu dan teruskan fokus kepada your pre-SPM. Okay, persiapan untuk Pspm kelas So untuk itu malam ini situ saja. Selamat malam kelas pelajar semua. Terima kasih. Bye.